Pin drop silence. A very good morning to one and all present here. I, Afin Ansari, on behalf of Trinity College of Pharmacy, welcome our today's chief guest, Dr. Sachin Devi, sir, Principal Dr. Sanjay Chaudhary, sir, the faculty members, and all the students to the seminar. The schedule of the seminar will focus on the topic Igniting Mind, Straightening Health. On behalf of the institution, I convey my regards to Dr. Sachin Devi, sir. Now I request our principal Dr. Sanjay Chaudhary sir to felicitate our chief guest. I hope this seminar enlightens us through our ideas and experience. Before we begin the seminar, I would like to give a brief introduction to our chief guest for today. Dr. Devi received his BS in Pharmacy from Shivaji University, Maharashtra, India, and PhD in Pharmacology and Toxicology from the University of Louisiana at Monroe. He was a postdoctoral fellow in our Center of Integrative Toxicology at Michigan State University. He served as student representative and postdoctoral licensed at Comparatively and Veterinary Specialized Section of Society of Toxicology. Currently, Dr. Devi is working as Director of Curriculum and Director of Laboratory of Pharmacology and Toxicology at LECOM School of Pharmacy, Bradenton, ML. His laboratory focuses on developing a novel treatment for acquired liver failure. Dr. Devi is a member of various scientific organizations, authorized book chapter, manuscripts, and served as invited reviewers on several journals. To talk about him would probably consume a lot of time because his achievements are endless. Truly, sir, you have raised the benchmark for us to dream and achieve. Thank you, sir, for honoring us with your presence, and I welcome you, sir, again to Trinity College of Pharmacy, Pune. Before the commencement of seminar, I would request our principal, sir, to say few words to the students. Good morning, all of you. So today's honorable chief guest, Dr. Devi sir. So fortunately, completed the B.Pharmacy from Government College of Pharmacy, Karat, and PhD from USA already. She explained biodata. It's a very briefly biodata. And in younger age, in the age of 25 to 26, Dr. Devi sir completed his PhD in USA. Now in entrepreneurship, he has developed his business and recruiting many employees. So it's a live example in front of you. So what you can do and what's the future? So means only graduation is also not important, and even after graduation, you can do the many things. So I also thankful to Dr. Milind Vella sir. So he invited Dr. Devi sir for that occasion, and I assure you will get the perfect knowledge, perfect direction from this Devi sir. So I request Devi sir, you carry on this further session and some guideline to our students.
सीतापुर ओढून ते फक्त साईडला करून घे. Can everybody hear me? Yes. Okay. Good morning. So, first promise मला बोर नाही करणार. लेक्चर नाही देणार फिलॉसॉफी नाही सांगणार. Okay. We talk about only practical. So, Marathi or English? So, you will do combination. Okay. What is important? सारे Marathi पण बोलो. But whatever you understand is most important. Language is good. Okay. So, and I understand your pain. मी दोनच आहे. आम्हाला इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. ओके, त्यात काही लाज वाटण्यासारखं नाहीये. पण फक्त मी फक्त 30 मिनिट्स बोलणार आहे. आपल्याला स्लाइड संपवायची काही गरज नाहीये. 2 स्लाइड आले तरी चालतील. पॉइंट नोट. मला पण इंग्लिश बोलता येत नव्हतं आणि माझं ज्युनियर होतं. सगळे आम्ही असेच किंवा असे करतो राईट. पण मला जीआरई करायची. मी ती जीआरईची वर्ड लिस्ट बघितली. पहिला शब्द आला लॉग. आम्ही अकॅडमिकली स्ट्रॉंग असतो. मराठी येणारे आम्हाला ग्रामर मध्ये 35 पैकी 35 पाडायचे, कारण तसंच इंग्लिश पास होता येते हे आम्हाला माहिती राईट. पण लॉग म्हणजे लॉग टेबल माहिती. लॉग मीन्स वुडन लॉग हे नाही माहिती. सो ती जीआरईची वर्ड लिस्ट कशी करायची प्रॉब्लेम झाला. सो वी गॉट ऑक्सफर्डची डिक्शनरी, कारण आता इंग्लिश आलं पाहिजे. लेफ्ट साइड इंग्लिश, राईट साइड इंग्लिश दोन्ही बाजू कळत नाही, कारण ऑक्सफर्ड इज इंग्लिश टू इंग्लिश. म्हणून शेवटी केबी वेक्टरची डिक्शनरी आणली. अख्खी डिक्शनरी पाठ केली. ओके. सो द पॉइंट इज मराठी ठीक आहे, इंग्लिश येत नाही ठीक आहे, पण हे लॉंग टर्म ऍक्सेप्टेबल नाहीये. कारण ज्या वेळेला फर्स्ट थिंग तुम्हाला सांगतो, माझ्याकडे यू कॅन बी द ब्राइटेस्ट पर्सन. ओके. इफ आय हॅव नंबर 1 स्टुडंट हिअर फॉर इंटरव्ह्यू आणि माझ्याकडे नंबर 10 स्टुडंट फॉर इंटरव्ह्यू विथ अ फ्लुएंट इंग्लिश, I will always hire a person with a fluent English. I'm talking about corporate language. का सध्या business global. If I have to put you in front of my client, I need somebody who has a knowledge but communication. Right? So this guy I will pay 3 times, 4 times salary, and he will MNCs will quickly pick them. So it is up to you. कि तुम्हाला स्टेटस को पाहिजे का you actually want to grow it, right? So and that's what I'm going to talk about. So the topic is given about igniting. So I'm going to just start with pure ignition. So I actually put here rocket image because we want to make sure कि तुमचं rocket success rocket lift off होता है, right? So when I'm going to talk about success, so if I ask you a simple question, do you want to be successful? Of course yes. नाहीतर कशासाठी इथं आलास? नाहीतर घरचा 2-4 एकर जागा विकत बसला असता नाही दरवर्षी. The reason you want to study because you want to be successful. But the question is, how does success look like to you, right? So जसं आम्ही business मध्ये म्हणतो, we want to grow the business. That's a useless statement. I want to be rich. That's a useless statement. It has to be measurable. I want to know whether I'm going to make $10 million or $100 million this year.
That's what I want to define first. So the question is, you want to be successful? Yes. But what is success? How does it look like to you? Right? So तुम्हाला एक simple point सांगतो. That's why I call this success workshop, because this is not a one-way communication. We want you to also work. Right? In management ची आमची philosophy असते, 3 शब्दात बोलतो आम्ही, दुसऱ्याला कामाला लाव. Then only you are a good manager. स्वतः काम करत असलं तरी you are not management. I employ 300 people, but that's the philosophy. I can be here and still my team is working. So I'm going to make you work. So how does success look like to you? आणि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही गोष्ट खूप व्यवस्थित वापरते. It's called visualization technique. Okay? And I want to tell you की आपल्या इंडियन फिलॉसॉफी मध्ये सुद्धा you have heard this चिंतन मनन, all kind of meditation. They have not explained us properly how to use it. So I'm just going to probably, and you will find a lot of these similarities. So visualization technique means, and I'm going to give you a very good example. शुद्ध मराठीमध्ये तुम्ही असा विचार करा, 15 वर्षानंतर 20 वर्षानंतर तुमच्या मुलांचं गेट टुगेदर आहे. तुम्ही एका ठिकाणी बसलाय, इथं तुम्हाला बोलवलेलं आहे आणि तुम्हाला सांगायचं की तुम्ही लाईफ मध्ये कुठं पोहोचले. आणि प्लीज do you want to tell here कि बाबा माझं मेडिकल दुकान आहे? Do you want to tell here कि माझी फॅक्टरी आहे? Do you want to be here to tell here that I am a very respectable teacher? Do you want to tell here I am a very accomplished scientist? How do you want to come here? Do you want to come in Mercedes? Do you want to come in BMW? Do you want to come on bicycle? Or do you want to bring your helicopter? You want and visualize how does success look like to you, and basically in management we call it a long-term plan. पण तुमच्या पुढे जर विजन नसेल ना कुठं जायचं, तर इंग्लिश मध्ये फ्रेज आहे हेडलेस चिकन. राईट? नसेल समजत तर मी व्हेजिटेरियन आहे, पण कोंबडीचं हेड कट केल्यानंतर ती कशी सगळीकडे फिरत राहते, बिकॉज देयर इज नो डिरेक्शन. दॅट्स द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेडलेस चिकन. तुम्ही असं लाईफ मध्ये मग पळत राहणार. आणि आपल्या बाबतीत हे होतं, आमच्या बाबतीत झालेलं आहे. राईट? सो आपण फ्युचरचा विचार कधी करतो माहितीये? तुम्ही कोणी केलेलं नाहीये तर तुम्हाला माहिती नाही. तुम्ही फ्युचरचा विचार फायनल एक्झाम झाल्यानंतर किंवा आदल्या दिवशी, झालं उद्या काय करायचं आपण, कॉलेज संपलं. खरा प्रॉब्लेम येतो फायनल इयरच्या एक्झामच्या दिवशी की पुढे लाईफ मध्ये काय करायचं. We have zero clue, and some of you may have clue कि बाबा fine, I'm going to do post graduation this that, but what is after that? Just because सगळे मेंढ्या तिकडे सवाल शिप्स आर गोइंग की सगळे एम करतात म्हणून तुम्हाला करायचंय, सगळे एमबीए करतात म्हणून करायचंय का? यू हॅव अ स्पेसिफिक गोल म्हणून तुम्हाला करायचं. सो पर्पज इज मोर इम्पॉर्टंट, आणि हा पर्पज तुम्हाला लॉंग टर्म गोल मुळे मिळेल. आणि दॅट इज वाय आय एम आस्किंग यू टू डू व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक. Okay, as I promised, we are not going to talk about just philosophy. I'm going to give you practical path, because this is how we grow business every day. So the question next is, fine, we accepted here कि you want to be successful, yes, but I can tell you, will you be successful? तुम्ही इथे येणार आहे 25 वर्षानंतर सांगणार आहे this is how I want to be. तुमचं ड्रीम सक्सेसफुल होणार आहे का? And I can tell you today, and you can tell it yourself today. There's a very one simple way. Because तुम्ही सक्सेसफुल होणार आहे का नाही याचं roots is in very one simple thing that is called burning desire. I'm not talking about willpower. Willpower requires a lot of external force. तुम्हाला उठा, you need strong willpower. But for whatever reason, think about it, those who तुमच्यातले इथले जे फिटनेस फ्रीक्स आहेत, तुम्हाला त्रास नाही होत सकाळी उठा. You just automatically get up because they have a desire. मला करायचंच आहे. It's a smooth work. So तुम्हाला पण ते कसं करायचंय? So म्हणून म्हटलं की तुमचं गोल आहे, दॅट इज युअर गोल. माझे 2 मित्र एमबीए जात आहेत म्हणून मी चाललेलो आहे, then that is not your life, that is not your goal, that is not your vision. आणि मग काय होतं, you are just
being dragged by somebody else. So you don't know where to go. And then you always remain follower throughout your life and you never become leader. So burning desire, and that's why I said that image is not here good. I'm showing the image of rocket. When rocket lifts off, and this is a fact, 90% of fuel is used for lifting off. And that is your burning desire. तुम्हाला हा बाबा मला मोठा पॉलिटिशियन व्हायचंय. Are you ready to do whatever it takes to achieve your goal? ती किती स्ट्रॉंग डिझायर आहे का कोणी एखादा दम मारायला आणि तुम्ही घरी पळणार तर दॅट इज नॉट इनफ डिझायर राईट सो वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू यू हॅव युअर स्ट्रॉंग डिझायर जर ते इनफ नसेल तर तुमचं रॉकेट कधीच लिफ्ट ऑफ होणार नाही दिस इज युअर फर्स्ट रिक्वायरमेंट यू हॅव टू हॅव की मला हे करायचं आणि हे मनापासून पाहिजे म्हणून मी परत सांगतो की यू हॅव दिस शुड बी युअर ओन जर्नी नेक्स्ट सो मी तुम्हाला आता दोन गोष्टी सांगितल्या की व्हॉट इज अ सक्सेस अँड यू शुड बी एबल टू डिफाइन म्हणून मी तुम्हाला ओपनली विचारलं नाही चार लोकांमध्ये की व्हॉट इज युअर ड्रीम लुक लाइक राइट टुडे आई कैन गो एंड टेल यू ओके माय ड्रीम इज आई वांट टू मेक $1 billion maybe some of you are not maybe you are shy you don't want to right so that's why keep it to yourself not an issue but be truthful to your own mind second part we are talking about that you have to have strong success desire whatever you want to achieve. Next slide. Now you know what is that you want to do. Now what you want is plan. Without plan you are practically going to fail. Just like ki baba mala ह्या 31st ला गोव्याला जायचंय एन्जॉय करायचंय without planning तुमची पार्टी 100% right it's not going to work. So you need a plan. Now, and as I mentioned here, you can have any kind of for that plan, whatever you want to say here, 20 years from now, you need a short-term plan, which is what is that you are going to do in next 5 years. In this case, in your case, next 2 years. If you are a final year student, what is that you are going to do this year? And this is the central theme we are going to talk today because I mentioned here, I emphasize. I strongly emphasize about your academic numbers, academic grades. Why? Same reason. Remember, कुठल्याही HR department कडे तुम्ही जात नसता. They don't know how you look, what is your communication, nothing. They have only mark sheet, your background, your CV. That's it. That is exactly what you want to enter into the field. So. I think in the introduction they picked probably my introduction from LinkedIn, which is not updated. I resigned that job actually 4 years ago. So I started my own company 4 years ago. But what happened was when we had started, actually my company is 10 years old, but I came to India and started on my own full time last 4 years. But what happened was we were very good in data science. After 10 years, I realized that in pharma, that whole I was a director of research, I was a president of Association of Scientists in US. But then I realized that this whole animal research is now get, and it is taking 20 years. And once it fails, at one point, you practically lost your life. So I was not interested. I have seen many scientists working throughout the life. What you see is one guy in a Nobel Prize, and everybody else is just struggling for funding. And all those guys are also brilliant. So data science was new, interdisciplinary science was new. So after 10 years after my PhD, I went to MIT in US and I learned data science. And I started to apply that data science. So whatever it takes, you have to do it. But why I went there data science for another reason is, yes, we have all this knowledge about data analysis, statistics and everything. But when I want to have a meeting with big corporation, decision makers, CEOs, your background matters. So when you automatically get, okay, we did data science from MIT, now you get a quick entry. Your academics are not everything. I want to make it clear again. 5 years, 10 years from now, nobody is going to ask you how many percentage you got in 12th or in BPharm.
But when you are looking for a job, that first step, that will matter and that will make a whole difference in your life. Some of you will go into a very big university and they will have a very big launching pad. And some of you will struggle, even though you are smart, you will struggle just because your academics. So I'm strongly recommending why it is important to have your strong, because मला माहिती आहे की बऱ्याच वेळा एखादा जण येतो बॅड ॲपल डिटेल्स की अरे शिकून कुणाचं खूप भलं झालं, आम्ही पण त्यातनं गेलो, राईट. सो आय नो ऑल दोज स्टेटमेंट्स एंड दॅट्स व्हाय आय मेकिंग इट very clear. Ki at this point it may not be important, it doesn't sound important because it's hard work. And whatever is easy, I will tell you it's not worth doing it. Tough tasks, complex things, you can make it simple and those are worth doing it. Just because something is easy, don't do it. So we are talking about now your short-term plan. Next slide. Now, for an clear be the action, right? नुसता प्लॅन, मला गोव्याला जायचं 31st ला इज नॉट इनफ. खिशामध्ये 4 पैसे आहेत का, बसचं तिकीट काढले का, whatever it is, right? And you have to get on the car. So you need a plan, action. So and again you have a short term goal. So now तुम्हाला माहिती आहे की and let's pick up the same thing. म्हणून मी म्हटलं my presentation is general, so it should be applicable to each one of you. की बाबा मला अकॅडमिक्स because now I don't know की आता इंडियामध्ये फार्मसी कसं होतं, because I graduated 22-23 years ago. So let's say की तुम्हाला जे पण फायनल एक्झाम आहे you want to get 5%. Okay, whatever it is you want. And we consider that is your short term. Now you have a plan of action. These are my things की मला एवढा अभ्यास करायचा आहे, whatever हे करायचं आहे, and you want to write it. पण मी तुम्हाला म्हटलं की हे शॉर्ट टर्म गोल आहे की 5% नेट जास्त पाहिजे. So what should be my plan of action, right? Now I'm going to give you 2 questions. Normally मी जेव्हा US मध्ये देतो, I start with these 2 questions and I challenge you in that class कि I will change your mind forever. And I mean forever. And I'm going to prove it to you. Okay? It works for everybody and not just students. We use it every day in business. Okay? Any problem, doesn't matter. You can call it and I ask it. Sure. So first is identify the problem, right? On your goal. In your case, we are saying that okay, I want to get 5% grades. Okay, so now you identified your grade. Okay, for everybody else, you can have it. I want to increase my salary. I want to get promotion, whatever it is. That's how we do it quarterly. I want to double my business, right? So I identified my goal, problem, whatever you want to say. Now, 2 questions. Okay. Now listen to my first question very carefully. I'm going to repeat our problem here. What is that you want to do to increase your 5% grade, right? And you will have to translate this in Marathi. That I will have a hard time. What is the one thing? What is the one thing that I can do today to increase my grades? Okay. I'm going to repeat my question. What is the one thing that I can do today to improve my grades? Okay. I did deliberate pause here because now I want to show you power of subconscious mind. मी जेव्हा प्रश्न विचारला, तुमच्या प्रत्येकाच्या मनात एक तरी उत्तर आलं, असा कोणी आहे की माझ्याकडे एवढी उत्तर होत आहे? नो आन्सर टू दॅट. यू गॉट आन्सर, राईट? व्हॉट हॅपन्स इज आपण दिवसभर रात्रंदिवस काही ना काही विचार करत असतो, टाइमपास करताना पण बोलत असतो. त्यामुळे सकाळी उठलो 2 तास अभ्यास केला तरी मी पास होतो. Whatever, right? मी इथे टाइमपास करतो. So your subconscious mind has thought about all of these things
only thing is you have to ask question. So your mind is prepared or trained to answer that question quickly. Okay. So now what happens is though तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही जेवढं कमी विचार केलेला असता, when you ask this wording, what is the one thing, what subconscious mind does is it says that okay माझ्याकडे 10 विचार होते but I could bring only one thing and that is what I wanted to double check. But तुमच्याकडे जे आन्सर होतं, what is the one thing, so तुम्ही जे आता आन्सर शोधलं, of course keep it to yourself. एकच होतं का you are responsible. माझ्या मित्रांना असं झालं, माझ्या सरांनी शिकवलं नाही, but what you do this, you can do today. उद्या करू, पुढच्या आठवड्यात करू, पिक्चरला जाऊन आल्यावर करू, today, right, to improve my health. So do you have answer that fits in all my criteria? Yes or no? Well, I need answer. I cannot have this ice cold faces. You have the answer? Yes. So my second question. This is more powerful than first question. Right? Can we ask the same question? What is the one thing I can do to improve myself and just to improve my revenue? Quickly, okay, I need 10 cents. Fine. What are they going to do? So you have a series of questions. Your whole plan is very clear. Second question is more powerful. Why are you not doing it? तुम्हाला माहिती आहे की मी जर असं केलं तर माझ्या ग्रेड वाढणार आहे, तर तुम्ही का करत नाही, राईट? ओके, का करत नाही ते पण मी सांगणार आहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट. कारण हे सगळ्यांच्या बाबतीत होतं बरं का. Some people just they eventually train their minds and that's why they become successful or outgrow larger than life. जे मग आपल्याला वाटतं की नाही हा एलियनच आहे, इम्पॉसिबल काम. It is not impossible, right? It is just आपण there is a statement, right? Some ordinary people just do the things extraordinary. So that's what it is. So तुम्ही next. So you ask the second question and then of course you can change the time frame. Just I said कि आम्ही या क्वार्टरला revenue वाढवायचा का हा problem. And at my level with 250 people there are and we are trying to grow to the 1,000 people next year. That's my question. What is that I need to do to get 1,000 people? So that is what our business plan is. And then we bought a huge property this year and all that. So we are planning in action. So let's say तुमचा answer, because I will come back to the question why you are not doing anything. So let's say कि एक simple कि बाबा मला माझी ग्रेड वाढवायची, मला रोज एक डेली 3 तास अभ्यास करायचा. Just making it simple, just to show you my plan. Next. So now you have vision from 20 years. So you have a short-term goal. Now you have a plan. कि fine, ठीक है, मला हे करायचं. Next. मग आपण का नाही करत? नंबर 1 reason people fail is inaction. तुम्हाला एवढी लोक भेटतील का नाही नंतर? इवन तुम्ही तुमचे फ्रेंड्स जे ग्रॅज्युएट झाले ते बघा, घरातले काही मोठे बघा, जे कहतो अरे यार मला हे माहिती होतं तू केलं नाही त्यावेळेला. People don't fail because they have inability. People fail because they just don't take action. Mark my word. And तुम्हाला सांगतो 99.99% even more people just don't take action. They just talk and most of the people don't even talk. They just think कि अरे मला पण ती आयडिया होती. But I am not willing to take action. That is what is going on. So I'm going to come back to our smaller problem again. 3 तास मला स्टडी करायचा आहे. So let's say you want to take action. Okay? Next slide. Now what happens is तुम्हाला सवय नाही आहे रोज अभ्यास करायची. मी तुम्हाला दुसरं एक एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला सकाळी 6 वाजता उठूनच अभ्यास करायचा. ओके? टाइम इज वेरी 12:15. सो मला सवयच नाहीये राईट रोज अभ्यास करायची किंवा सकाळी उठायची. मी सकाळी उठण्याचं पण एक तुम्हाला नंतर सांगतो. There is nothing special about सकाळी 6 वाजता उठायचं. ओके? Because that is what you have to ask. Because काय होतंय कुणीतरी आपल्या डोक्यात बनवतं की अरे मला सकाळी 6 वाजता उठलं पाहिजे, मला खूप काम केलं पाहिजे, हार्डवर्क केल्याशिवाय काही होत नाही. तर माझ्या फेसबुकचे फोटो बघा, आम्ही 2.5 महिना युरोप आणि स्वित्झर्लंड मध्ये होतो, तिथनं बिझनेस रन केला.
असं काही नाही, यू डोंट हॅव टू वर्क हार्ड, यू विल इव्हेंच्युअली लर्न हाऊ टू मॅनेज द टीम अँड पीपल. पण तुम्हाला कोणीतरी सांगितलंय म्हणून करायची गरज नाही. सकाळी 6 वाजता उठून काय करणार आहे? इफ यू आर अ नाईट ओल यू कॅन स्टडी इट बेटर. दॅट्स व्हाय यू नीड युअर गोल क्लिअर. मला 6 का उठायचं? मला अभ्यास करण्यासाठी उठायचं, पण माझ्यासाठी होत नसेल तर कशाला उठायचं 6 वाजता? इफ यू आर नाईट ओल रात्री 2 पर्यंत बसून तुमचा अभ्यास होतोय का? दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो विल कीप दॅट पार्ट लेटर. सो वी वॉन्ट टू डेव्हलप हॅबिट, पण ते होत नाही. आणि गुड एक्झाम्पल तुम्हाला मी मुद्दाम सांगतोय की सकाळी 6 वाजता, आता 1 जानेवारी आहे, राईट? सकाळी 6 वाजता उठायचंय, मला जिमला जायचंय, हे सगळं, राईट? मग 1 जानेवारी 4-2 ला जातो, 3 ला जातो, 4 तारखेला म्हणतो त्या मित्रांनी रात्री पिक्चरला बोलवलं होतं, नाही तर उठत नाही, बघू. 5 ला सकाळी 7 ला उठतो, तो विषय संपला, आता झालं. आणि मग आपल्याला एक दुसऱ्याला सांगतो, अरे कुणीच केलं नाही. सो न्यू इयर्सचं रिच्युअल बिकम्स की मी ठरवणार आहे आणि करणार नाही. सगळ्यांचं असं होतं, सगळे एकाच बोटीमध्ये समदुःखी, आपल्याला काही काळजी करायचं कारण नाही. वी गिव्ह अप ऑन ऍक्शन. सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल टू युअर प्लॅन ऑफ ऍक्शन. तुम्हाला रोज 3 तास अभ्यास करायचा आहे, पण काय होतं, मला 1000 एम्प्लॉई घ्यायचे, काय होतं, आय क्रिएट अ प्लॅन, आय इवन स्टार्ट टेकिंग ऍक्शन. सगळं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे. सो यू हॅव टू अँटिसिपेट फेल्युअर की बाबा, और ऑब्स्टॅकल की बाबा मध्ये आले शक्य आहे की हे नाही होणार आहे. मी 4 जानेवारीला नाही उठलो काही कारणास्तव, तर इट्स ओके विथ मी. 5 जानेवारीला मी परत जिमला जाईल. बट युअर माइंड इज नॉट सेट ऑन डे 1 फॉर दॅट की अरे माझं थांबलं तर मी कंटिन्यू नाही करणार आहे, म्हणून लोक गिव्ह अप करतात. अँड दॅट इज वेअर द सायकोलॉजी ऑफ सक्सेस. की तुम्ही जर अँटिसिपेट केलं फेल्युअर, अरे मला माहिती होतं काही प्रॉब्लेम आहे, स्पेशल अबाउट जानेवारी 1, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज की मला सकाळी 6 वाजता उठायचंय किंवा मला जिमला जायचं, बिकॉज दॅट इज पार्ट ऑफ युअर गोल. गोल मध्ये नसलं तर जाऊ नका, काही घेणं देणं नाही आपल्याला दुनियाला. Like people do all kinds of things in life, we don't have to make it their way. So you have to expect these roadblocks, and तुम्ही जर एक्सपेक्टेशन मॅनेजमेंट केली आणि यू आर रेडी टू गो नेक्स्ट डे, तुमचा ऍक्शन सक्सेसफुल व्हायला चालू होतो. दॅट इज हाऊ यू डेव्हलप कन्सिस्टंट हॅबिट. सुरुवातीला इनकन्सिस्टंसी, 3 तास अभ्यास होत नाही तुम्ही जर अभ्यास केला नसेल कधी तर. What is important is that is where your short term, because माझा पहिला गोल आहे मला 3 तास बसायचे, काम करू किंवा स्टडी होऊया तो. तुम्ही 4थ्या दिवशी अभ्यास काहीतरी वाचायला चालू करा. That is how it has to be, because habits take 21 days to develop. And I already explained why it is difficult to develop these habits. And normally तुम्हाला काय करायचंय, म्हणूनच जेव्हा शॉर्ट टर्म गोल करता, रिमेंबर डोंट क्रिएट अ व्हेरी बिग गोल की मला एकदम काहीतरी खूप मोठं करायचं. नो, टेक बाबा 5% ग्रेड वाढवायचं. या वीक मध्ये मी डेली 3 तास बसताना मी डेली 3 तास अभ्यास केला, म्हणून सेलिब्रेट दॅट स्मॉलर विक्टरीज. नाहीतर काय होईल माहितीये का, यू विल बर्न आउट विथ युअर माइंड की बाबा मी आज आठवड्यात माइंड केलेला आहे, 7व्या दिवशी जर मी हे केलं, तुम्ही मित्रांबरोबर पार्टीला जाणार. दॅट हॅज टू बी सेलिब्रेशन. And these smaller victories, because मग कशासाठी फाईट करायचं? इफ यू वॉन्ट टू मेक $100 million, काय करायचं? नुसतं टेन्शन घेण्यासाठी करायचं? तुम्हाला MNC ला जायचं, यू वॉन्ट टू फाईट फॉर इट, तुम्ही 16 तास अभ्यास करणार, मग कशासाठी करणार? फॉर नॉट एन्जॉयिंग लाईफ. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू इनकॉर्पोरेट दोज स्मॉल सेलिब्रेशन्स. आणि त्याचा एक बेनिफिट काय होतो माहितीये का, छोटं एक वीक मध्ये तुम्ही सेलिब्रेट करायला लागला ना, सी लॉट ऑफ यू अँड इन द अर्ली फेजेस यू विल सी लोक काय ऍक्शन घेत नाहीत माहितीये का, बिकॉज दे जस्ट डोंट हॅव अ कॉन्फिडन्स की हे माझ्याच्याने जमेल का नाही. फिअर ऑफ फेल्युअर इज व्हेरी व्हेरी बिग डील. म्हणून लोक की बाबा जर मी कामच नाही चालू केलं तर फेल्युअरचा विषय आलाच कुठे. And that is where people want to live mediocre life की बाबा it's okay, no risk take. पण तुम्ही जर small victories करत गेला तर eventually you start thinking outside the box little bit, managing the risks.
But again, that was for more like a management school. Okay, so we talked about plan, we talked about unit action. Now, मी ऍक्शन घेतली राईट. सो मी आठवडाभर सकाळी 6 वाजता उठलो. आय इवन मेड शुअर की मी 6 वाजता उठलोय. मला त्रास पण झाला, पण आय वॉज डिटर्मिन की मला स्ट्रॉंग डिझायर. मी 6 वाजता उठलो, अभ्यास पण केला, मी विक्ट्री पण सेलिब्रेट केली. दॅट इज नॉट गुड इनफ. यू हॅव टू रिफ्लेक्ट की बाबा हे खरंच गरजेचं होतं का, was I working toward, आणि या वेळेला काय बरोबर झालं आणि काय चुकलं माझ्याकडे. दॅट इज अ की बाबा मी सकाळी 6 वाजता उठलो ॲज अ सेड की बाबा गरजेचं आहे का 6 वाजता, मला अभ्यास करणं महत्वाचं आहे, मला एवढा त्रास होतो तर त्रास करून माझा अल्टिमेट गोल काय. सो इट इज ओके टू अडॅप्ट अँड ऍडजस्ट as long as you are reaching your goal and you are consistent with your goal. See, change your strategies, don't change your goal. That is what we call it in management. आणि एक इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट पण सांगतो, त्याच्यात नाही येतो, बट इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्हाला फक्त दोनच गोष्टी आपल्याला शिकवल्या, सक्सेस आणि फेल्युअर. देयर इज समथिंग इन द मिडल, and once you understand this part, it will become very easy for you. That is called unsuccessful attempt. Okay, आता मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे फिलॉसॉफीकडे नाही सांगणार. तर मला मराठीत सांगतो, समतोलाची अनालॉजी देतो. शिवाजी महाराजांचे किल्ले होते, तुम्ही ते पिक्चर बघितलेले जुने. किल्ल्याचं दार उघडायचं असलं तर लाकडी ओंडका घ्यायचे, 20-25 जण त्याला जोराने धक्का मारायचे दरवाजाला. राईट, पहिल्यांदा जाऊन धक्का मारला, तुम्ही पिक्चर मध्ये बघितलं म्हणून तुमच्या लक्षात येईल. दुसऱ्यांदा परत त्याला धक्का मारला दरवाजा, तिसऱ्यांदा मारला, 3 वेळा उघडलं. राईट, आता हा क्लिअरली सक्सेस तर नाहीये, उघडलं नाही. राईट, क्वेश्चन इज हा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आहे का फेल्युअर आहे? का? दार उघडलंच नाही ना, स्ट्रेंथ कमी झाली. राईट, बट दॅट इज नॉट गुड इनफ. राईट, ही मुलं येऊन तुम्हाला म्हणले की 100 मार्काची परीक्षा असं 35 तर मिळाले, मला कोण 90 का, मला 90च पाहिजे. राईट, तुम्ही रॉंग नाहीये, तुम्ही सगळ्यात रॉंग नाहीये, बट आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट व्हेरी क्लिअरली. व्हॉट डिटर्मिन्स इज व्हॉट यू डू आफ्टर दॅट थर्ड अटेम्प्ट. त्या सेनापतींनी जर ठरवलं की उघडत नाहीये, मला मारायचं बंद करायचं, तर दॅट बिकेम फेल्युअर, कारण ते उघडणार. पण तो सेनापती जर म्हटला की नाही, मी अजून 4थ्यांदा मारणार, 5व्यांदा मारणार, 6व्यांदा मारणार आणि 7व्यांदा उघडलं, तर तिसरा अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. सो तुम्ही ज्या दिवशी गिव्ह अप कराल, दॅट इज व्हेन यू वॉन्ट टू आस्क दॅट क्वेश्चन. पण मी तुम्हाला नेक्स्ट मॅनेजमेंट फिलॉसॉफी सांगणार, दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट, की तुम्ही 7व्यांदा पण मारलं, 8व्यांदा मारलं, 50व्यांदा मारलं, नाही उघडलं, तर हा. सो तुम्हाला बघायला पाहिजे, दॅट इज द रिफ्लेक्शन, की माझ्या हातात कोण काय ते चिपाडांनी मारतात त्या दरवाजाला. राईट, यू मे नॉट हॅव द राईट टूल्स, रिसोर्सेस, आणि उगाचच आम्ही जाऊन धक्के मारतो, नुसतं जय महाराष्ट्र म्हणून होत नाही. मी परत सांगतो तुम्हाला, इट इज व्हेरी पॉवरफुल. म्हणजे ते जे हिस्ट्री आहे ना, आय एम व्हेरी ओपन टू दिस, की पुण्यामध्ये त्यावेळेला किती 15-20 हजारांची लोकसंख्या होती, 1.5 लाख लोक साईडला उभे होते, वेढा घातला आपल्याच्या सैन्याने शाहिस्तेखानाच्या. जस्ट टू थिंक, अरे इथे चीनमध्ये आपण 10 फूट जायचा का नाही विचार करतो. आज तेवढ्या ह्याला शिवाजी महाराज विचार करतो, मी आज जाणार आहे. थिंकिंग बोल्ड इटसेल्फ दॅट होल मॅनेजमेंट टाइम. देन यू हॅव टू हॅव अ प्लॅन की मी माझी एवढी लोक घेऊन आज जाणार. यू हॅव टू इवन फर्दर प्लॅनिंग, त्यावेळेला तो शाहिस्तेखान ह्या रूम मध्ये पाहिजे,
हा पार्ट आपल्याला इतिहासात शिकवला जात नाही. दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड अँड दॅट इज वाय द इट्स ग्रेट. त्याचे 3 बोट मोडली म्हणून इज नॉट ग्रेट. आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड द डिफरन्स अँड दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉवर ऑफ रिफ्लेक्शन. की तुम्ही उगाच कारण तुम्ही खूप लोक आयुष्यात बघाल मी खूप कष्ट केलेले पण मला नशिबामुळं साथच नाही मिळाली. मी पुढे झालो नाही. माझ्या घरी प्रॉब्लेम होता, हा इश्यू होता, तो होता. प्रॉब्लेम प्रत्येक लेवलला असतात. इनफॅक्ट जेवढा तुमचा मुकुट जास्त सोन्याचा हिऱ्याचा तेवढा तो काटेरी असतो. आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड. वी ऑलवेज लिव्ह इन अ फेअर की बाबा there is always a fear, there is always a management, there is always accountant, there is always fire somewhere else. And we just end up training our mind. Maybe we are just going to go further again. Of course, there is a risk management again. We are not going to talk about it. But reflection, that's what I am talking about. That is the power. So now, तुमचा ऍक्शन झालं, तुम्ही ऍक्शन घेतली, सगळं झालं, रिफ्लेक्ट झालं, तर मग यू वॉन्ट टू ऍडजस्ट. रिफ्लेक्ट केल्यानंतर ऍडजस्ट किंवा मला थोडं स्लाइटली चेंज करायचे किंवा कम्प्लिटली अडॅप्ट करायचे. मे बी आय एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन इन लोक काही विशेष नाही त्याच्यात. राईट. सो वॉट एव्हर फिक्स युअर गोल दॅट इज व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. सो द नॉर्मली दिस इज हाऊ युअर सक्सेस वर्कशॉप प्लॅन नॉर्मली लुक्स लाईक. You want to plan. After planning, you want to act. While acting, you observe. Remember, आपल्याला ना जर्नल कॉपी करायची सवय लागली. तुम्ही लोक ज्युनियर कडनं लिहून घेतले जर्नल्स. सो ती जर्नल्सची पॉवर आहे ना, वी नेव्हर अंडरस्टूड. Actually, observation. This is how we learn in our business. The data science is that's all our clients त्यांच्याकडे डेटा येतो. We show them कि बाबा you make this change, this is how you are making money. So it's directly return on investment for them. So you observe किंवा काय इश्यूज आहेत आणि त्याच्यानंतर you come back, reflect and remember मी ते सायकल गोल गोल नाही फिरवलं. नाहीतर ते तुमचं माऊस असतं ना, that is आपला जर्नल एक्सपेरिमेंटल, तो नुसता गोल 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 फिरतोय, ते चाक गोल फिरत राहते, तुम्ही लाईफ मध्ये पुढे. दॅट्स नॉट व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. Your plan changes and you go into the next milestone in your life. And that process is continuous throughout the life. This is a never-ending story. So that's what I want to make an emphasis here. This is a journey, and you have to enjoy journey. तुम्हाला जर journey enjoy करायचा असेल ना, तर this has to be your story. It has to be your goal. मला कोणीतरी सांगितलं, माझ्या मित्रांनी सांगितलं म्हणून मी हे करणार आहे, नंतर बघू 4 वर्षानंतर. आणि मग दॅट इज व्हेन यू सी पीपल कीप चेंजिंग देअर करिअर्स फ्रॉम हिअर अँड देअर. सो that should not be your goal, regardless. Okay, regardless, you want to be teacher, you want to be entrepreneur, you want to be scientist, you want to be whatever, medical shopkeeper, nothing is wrong in life. I want to be satisfied person, that's fine. As long as you want it, there's nothing wrong with it, right? But in my opinion, what should be your goal? Your goal in life should be तुम्ही कुठेही पोहोचायच्या आधी तुमचं नाव पोहोचलं. People should say की ओके तुझं नाव ऐकलं, आज तुला भेटलो, थँक यू व्हेरी मच. And that time you are truly successful. Now you pick any profession you want. As long as you have that goal की अरे सर तुमचं नाव ऐकलं बरं झालं, दुसऱ्या कॉलेज मधले लोक तुम्हाला भेटले, you know that okay you are successful and that is your goal. So whatever you want to do, highest, all that I have told you, there's nothing measurable. But as long as you fight for your name, your legacy, at the end of the day, that's all really matters, right? Everything else will stay here. Okay, so that's my own personal 2 words. But with this, thank you very much. So your years of research, your depth of understanding, and your ability to present the topic in such an interesting way has activated our antenna for more learning. This brings us to question and answer section. Those students who have any doubts may ask sir by raising up their hands one by one. मराठी पण चालेल.
त्याने क्वेश्चन तर विचारायचा तुला मीच विचारायचं. Yes. Good afternoon, sir. First of all, sir, I would like to thank you for taking out taking out the time from your busy schedule and coming here to enlighten us. So, this question related to your entrepreneurship. This is an age of innovation and entrepreneurship, and you must have faced many challenges. We, as a young mind, like we are going to graduate next year, and many of us are thinking of opening their own businesses, and it won't be possible like immediately, but we may have like 5 year, 10 year plan. So, what are the challenges that you face, and what should we do? Like basic thing that we should do to like not gain success, but to execute that plan. Now, of course, you should be even achieve whatever you are doing is to gain the success, right? So again, I will give the general answer that is useful to everyone. What I call the whole concept, right, is fail cheap. What happens is, you see, right, entrepreneurship has a very high rate of failure, right? But why it is? If you study it, and you said it right, I won't give 5 or 10 years, okay? Because down the road you will realize this. Your priorities will change 10 years from now. Especially if you are coming from lower middle class family like me, your priorities will change. घरी पैसे पाठवायला लागतात, स्वतःचं बघायला लागतात, there are too many things. Okay? But I will strongly recommend take the experience. Okay? But if you want to go with that entrepreneurship path, whatever you want to do, and that's why it's very important for you guys to do internship. आपण नाशिक सर्टिफिकेट आणतो पण त्याचा काही उपयोग नाही होत. You have to actually do the internship कारण छोट्या कंपनीमध्ये you can see all the issues. Okay, but coming back to your question, I'm going to give you a very general but very powerful answer. Fail cheap. What does it mean? काही पण करा बरं का. This is the same thing I will always tell to you. You can do you can be scientist, you can do whatever you want to do. सगळ्या चुका स्वतःला करायची गरज नाही. See, the reason people fail in entrepreneurship, oh, I tried this, it didn't work, we lost the capital. अरे business चांगला होतोच होता पण capital नव्हता, we got the orders, but there was no capital to manufacture. Right? Those are the stories. So, what do I mean by fail cheap? If you have a relevant experience, you already have know-how, know people and all that. But the easiest way to do fail cheap is सगळ्या चुका करण्याच्या आधी all you have to do is read पुस्तकं वाचली. So for example, मी काय पैदा होता नाही सगळं घेऊन नाही आले. I have been reading books. Even this week I am reading a book, $100 million offer. So how to give offer to the clients so it's irresistible offer. And if I want to learn that, see, we run Google Ads, right? आम्ही जवळपास 1.5 करोडचं आमचं मार्केटिंगचं बजेट आहे. Typical guys you hire, sir, आपण हे ट्राय करू. What is your budget? Answer is zero budget. स्वतःच्या पैशावर सगळं शिकायचं आणि लॉसेस घ्यायचे याच्यासारखा मूर्खपणा नाही. So what we do is, okay, we want to read few things, and when you say young minds, what you have advantage is your age. Somebody like me in 40s, we are now 42 now. So we want next 10 years, we just want to go very fast. And in 40s, the simple rule is whatever expertise you have gained, just scale up on that. At this level, we are not supposed to acquire new knowledge. So in your case, what are the entrepreneurs' challenges? But now we are entrepreneurs, but they don't know what is a balance sheet, what is a profit loss statement. And you don't understand finances, so you don't know how to put it together. So there are probably 10,000 different wheels, and you will not be able to put them together. And it is like experience on the job. That is not going to happen. You may entrepreneurship चालू केली, मग आता मी entrepreneurship experience देतो. You keep reading lot of books, and आपल्याकडे typical आहे ना बाहेर से आपल्याकडे तर so I graduated in India and I have graduated in US and I see the difference. पहिले जसं मित्र सांगतो ना टाइमपास काय शिकली कुणाकडे झाले. Another thing everybody has in mind की ग्रॅज्युएशन झालं की आता वाचायचं नाहीये. And what is happening now is कि academia curriculum is already probably 25 years behind. And
त्याच्यानंतर तुम्ही वाचायचं बंद करता. सो वेअर आर यू गोइंग टू गेट न्यू नॉलेज? ओनली वे टू अक्वायर न्यू नॉलेज. आणि देन काय होतं, तुम्ही बऱ्याच वेळा बघता बरं का की 10वी-12 पास झालेला, 12वी पास झालेला बॅक बेंचर पुढे जातो लाईफमध्ये आणि स्ट्रॉंग अकॅडमिक्सचा कुठेतरी जॉब करतो. का करतो? इट कम्स डाऊन टू द सेम थिंग. बॅक बेंचरला माहिती असतं की कसा जुगाड करायचा आणि पुढे जायचं. जो सक्सेसफुल आहे, जो मेरिट होल्डर असतो ना, त्याला शिकवलेलं असतं 100 पैकी 100 पैकी 99 पडले की तो रडतो, वाईट वाटतं. आणि बिझनेसमध्ये असं नाही. यू हॅव टू ऍक्सेप्ट लॉट ऑफ फेल्युअर्स. पण हे फेल्युअर्सचा रेट जर कमी करणार ना, आणि हा कसा कमी होणार? विदाउट टुडे there are YouTube channel, you don't have to do MBA. There is a series of MBA books, audio books. That is how I got a lot of management knowledge. So without reading, you cannot do it. Okay? And if you guys want, we can have another day entrepreneurship and management lecture. But the best way to do management is in general, because I don't see anymore as an entrepreneur, because we have no real estate business. I'm a consultant to hedge fund, so we do a lot of crude oil trading in Chicago. A lot of businesses are diversified. So I'm seeing myself as more like a multiple business management guy. And the best analogy I can tell you is that तुम्हाला परत एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही चेस खेळताय, right? Do you want to be king? Do you want to be queen? Do you want to be rook? What is that you want to be? Do you want to be one? Anybody who is going to give the answer will be in trouble, I can tell you. So I want to wish you on that. Most of the, so I will tell you analogy. King is the weakest, right? काही करू नाही शकत. Queen सगळीकडे एकटा पळत राहतो, right? घोडा सगळ्यात. You don't want to be any of those. You want, remember what I said. तुम्ही chess player, you want to be chess player, just move the pawns. Don't become a pawn and then only you can do management. खूप लोकांचं काय असतं, मायक्रो मॅनेजमेंट, मी करतो, माझ्याशिवाय काय होणार नाही, मी सगळ्या गोष्टी सांगतो. सो अँड दीज आर द थिंग्स यू विल लर्न अहेड ऑफ द टाइम. तुम्ही चुका करणार, ओके, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, पण पर्सेंटेज कमी होणार. अनदर ॲडवाइस आय विल गिव्ह यू, अगेन दिस इज अ जनरल ॲडवाइस, ओके, नॉट जस्ट फॉर इंडिव्हिज्युअल्स. व्हॉटएव्हर यू वांट टू डू इन लाईफ, फाइंड अ मेंटॉर. मेंटॉर म्हणजे कसं, जरुरी नाही की त्यास टू बी प्रोफेसर ऑर एनिथिंग. मेंटॉर कॅन बी एनिथिंग. तुम्हाला सायंटिस्ट पाहिजे, तुमचा एखादा फ्रेंड आहे ज्याने ऑलरेडी पीएचडी ऍडमिशन दिले, टॉप टू मी, दॅट पर्सन विल टेल यू की काय करायचं आहे. तुम्हाला 5 ऑलरेडी 14 जणांनी दाखवलं ना, आज पण काय चुका केल्या, मी कशा चुकलो, त्यांच्या चुका रिपीट करू नका. सो 5 जणांचा ऑलरेडी युअर प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड. ओके, दॅट वाज अ लॉंग आन्सर. Thank you, sir. अनदर क्वेश्चन. So, who was someone in your profession who admired you? Okay, that's a secret. My wife will not like. So you want to? I think you want to question other way around. I won't know who admires me, right? So, but I will give you my comment on that. This is another thing, okay? Because remember, and you will find I have probably very zero emotional quotient. दुसरे काय विचार करतात तुमच्याविषयी म्हटलं ना, इट जस्ट डझंट वर्क. तुम्ही आले म्हणला ना, पुढचा कार्य म्हणतो. सो थिंक अबाउट इट. तुम्ही ज्या दिवशी मॅनेजर होता ना, जस्ट ऍक्सेप्ट इट, तुम्ही विलन आहे. जस्ट ऍक्सेप्ट इट. तुम्ही ओके, कमेंट वर्क. आता आमच्याकडे ओव्हर टाइम नाही आहे, राईट? बट द प्रॉब्लेम इज नाउ दे हॅव टू वर्क 10 to 7. आणि इंडियामध्ये टाइमपास करायची सवय. दे वॉन्ट टू वर्क 12 hours a day, पण आम्हाला मध्ये टाइमपास पाहिजे. द प्रॉब्लेम इज की 100% ऑफ माय क्लायंट्स आर इन US, वी ओनली 2 clients in London. So it doesn't work with American clients. So everybody is not happy and we know it. And that's the only thing we can do is we can tell them की बाबा नो, आमच्या इकडे काम करायला लागतं, accept it only if you want. So पण तुम्हाला एक दुसरं सांगतो, म्हणजे माझ्या सरांनी मला सांगितलं होतं PhDच्या वेळेला, डॉक्टर मेंडले, you guys might have heard his name, very big name in toxicology pharmacology. आपली खरी किंमत आहे ना, आपल्या पाठीमागे लोक जी करतात ना, तीच असते, आणि ती तुम्हाला लाईफ टाइम कधी करणार नाही.
तुमच्या समोर तुम्हाला लोक चांगलंच म्हणणार डिपेंडिंग ऑन त्यांचा किती. सो वाय डू वर वॉन्ट टू ॲडवाइस राईट. ऑल आय कॅन टेल यू इज की बाबा मी बाबा प्रेसिडेंट होतो असोसिएशन ऑफ सायंटिस्टचा. ते नॉट नेसेसरली वोटेड मी बिकॉज दे ॲडमायर मी. ते वोटेड मी की बाबा त्याचे आपले रिलेशन आहेत माझी 4 कामं करतात. So you don't know what everybody has their own. Why to bother about all these minor people? So when we talk about management, we actually talk about people management. But when we talk about people management, end of the day, it's a mind management. And तुम्हाला बघायचं असेल परत एक्झाम्पल देतो. प्रमोशन. एकच शब्द घेतला राईट. If you are on the other side of the table, employee, right? Promotion means salary raise, right? That's the first thing. Second thing, title. Azul motor title. Third thing, corner office, maybe depending on the customer. Promotion, 10% salary raise, 50% more work. Title, fukat, it doesn't cost anything. Take what you need. So mind that, right? So if I want an employee, what do you want? Fine, done with. Then marketing point of view, business point of view, market business. I'm a capitalist, so I'm a business leader. Okay, so I'm not going to say that I'm socialist and all that. So when my employee la पण सांगतो, yours and my contract is for 30 days. You behave well, you continue with me forever. You don't behave, client fires you, I fire you. Simple. Right? हे आधी सांगितलेलं काय असतं बरं असतं. So that's why we don't have negative review. जाताना मस्त सेंड ऑफ द्या, 2-4 फुलं द्या, त्याचं माइंड ओके होईल. राईट. एखादी ट्रॉफी घेऊन. आणि मी त्यांना सांगतो हे सगळं. दिस इज हाऊ वी हॅव टू लेट गो. सो तुम्हाला सांगू का, मी सगळ्यात बेकार जर काही असेल ना तर इगो. म्हणजे आणि सगळ्यात स्वस्त काय असेल सांगू ना लाईफ मध्ये, तो पैशाने विकत घेण्यासारखी गोष्ट. मग तुला किती पगारच पाहिजे ना ते विषय सांगतो. इट इज मच इझियर. पण मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट है की नाही ह्याला उत्तर नाही मॅनेजमेंट. कारण काय होतं, somebody is going to make a mistake. मॅनेजर काहीतरी बोलण्यात येतं ते चुकलं, पण डिपेंडिंग ऑन द पर्सनॅलिटी सम पीपल आर गुड ॲट द रिसिव्हर लेवल, सम पीपल आर नॉट. So, and there are a lot of things when we talk about it. So, this whole thing is useless. Who admires you and all this? Really, I don't care. But sir, there are many admirers. There are many who admire you, who know you very closely, who have heard from you, who get multiple what you can say solutions you can say or experience through काही जी information मिळते or kind of lectures मधून आम्हाला जी काही मिळते. But honestly, I won't know that, right? You won't know that. I won't know the names, right? Or all of you are juniors like us who are sitting here. So I'm glad, right? But why should I care? Just to begin with, as I said, तुमचं नाव आधी पोचलं पाहिजे. That is your first thing. And let actions speak louder than the words, right? This I will tell you another thing, okay? And it's very interesting. I have a lot of this kind of analogies. Often we are not time is spent here. I don't know. So, तुम्ही सगळ्यांची फोटो बोलू शकता. lot of this is common sense, right? End of the day, your mind knows who you are. तुम्ही लाईफ मध्ये काय चीज आहे, तुम्ही दुनिया शकता की I am this big guy, I am Mercedes and this and that and all that nonsense. In your mind, you know की तुम्ही किती पाण्यात. See, you might see की आपले सचिन Mercedes मध्ये आला, त्याच्या फोनवर स्वित्झर्लंड सांगितलं, तुम्हाला 100 लोकांनी सांगितलं असेल, पण लोक वाढवून सांगतात, मी पण सांगतो. See, the thing about good or bad, it always gets exponential. Okay, म्हणून मी तुम्हाला फंडामेंटल सांगितलं की कुणाचा इन्सल्ट करू नका, वाईट वाटून देऊ नका, आपलं बाहेरच्या बाजूला काढा. ज्या दिवशी वाईट म्हणाल त्या दिवशी ते एक्सपोनेन्शियली जातं. And remember what I said is, your name is more important. आणि people remember bad deeds more than good deeds. Remember, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी maybe at this age you will not realize it. Management, because मला बऱ्याच एम्प्लॉईजची नावं माहिती नसतात आणि समटाइम्स यू गेट ईमेल त्याला असं झालंय का त्याची आणि याच्याला आम्ही सेम तुम्ही स्टँडर्ड प्रोटोकॉल किंवा त्याला थोडंसं सॅलरी रिलीज देऊन संपून टाका की त्याला बाहेर करून टाका.
सो असं काही नाही की सॅलरी रेज मिळालं म्हणून तुम्हाला प्रमोशन आहे. कंपनी ऑलरेडी थॉट अबाउट इट की तुमची कशी वाट लावायची. सो दिस इज ऑल कॉर्पोरेट कल्चर. ओके, अँड डोंट बी नाईव्ह की तरी असं काही नसतं की एंड ऑफ द डे मी म्हणजे जे आहे ते तुमची सॅलरी नाही आहे तर काय, my team is mine as long as their salary gets paid on time. Okay, ज्या दिवशी सॅलरी लेट झाली त्या दिवशी they start putting applications in other companies. I lost them. तुम्ही किती चांगला you are my nothing. चहा प्यायला ये म्हणते तुझ्याकडे पैसे नसतील, सॅलरी आहे. So this is a business, this is a real world. You see, being nice. See, I'm not, see, there are two things, okay? You need to think about it. You don't have to be, जसं आपण म्हणतो ना बिझनेस आहे, मला कुणाला फसवायचं नाहीये, पण ऍट द सेम टाइम कुणी मला फसवू नये ह्याची पण आय हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर. सो सेम पार्ट की बाबा लोकांनी मला चांगलं म्हणावं म्हणून मी सॅलरी देणार, पण एखाद्याने काम नाही केलं म्हणून मी काही बोलणार नाही. पत्त्यांचा बंगला असतो, बांधायला पत्त्यांचा बंगला कसा वेळ लागतो, पाडायला फुटून कमी नसतो. That is exactly that. Especially in retail businesses, there are only two places. One is की जेव्हा नवीन ऑर्डर्स नसतात, and ऑर्डर्स आल्या ना, second place you lose your business is it is very difficult to manage the growth. सगळ्यांची ग्रोथ मॅनेज होत नाही. सो आमची एक अख्खी डिव्हिजन 6 महिने आले, I have not taken new orders because training cost is so high. I said I don't want to get involved in this. It is a big training. So business assume we didn't take it because तुमचं नाव एकदा खराब झालं ना मार्केट मध्ये, you are done. You are practically done. Your company. So that's my take on that. Generally ते सगळ्या गोष्टी आणि खरं आहे ना, I have developed a lot of things and probably now I worked only in US, never in India. So first year I got all this typical issue. म्हणजे इंटरव्ह्यूला नाही, रिअली टेल यू गाइस, इंटरव्ह्यूला खरंच वेळेवर जावं. म्हणजे पुढे इंटरव्ह्यूला 1 तास लेट येतात, टिपिकल ट्रॅफिक. सिरियसली म्हणजे दिस इज वेअर आय थिंक खरंच याचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा. सो वी हॅव 3 लेयर्स ऑफ इंटरव्ह्यूज. मग तो इंटरव्ह्यू येतो, मग तो वेळेवर येतो का म्हणून तो सेकंड, इट्स ऑल वेस्टिंग इफिशियन्सी. मॅन पॉवर चीप आहे म्हणून बरेच टाइमपास चाललेला असतो. मग त्याच्यानंतर तो इंटरव्ह्यू तुम्हाला ऑफर लेटरची पण गंमत सांगतो. ऑफर लेटर द्यायचं आहे, इंटरव्ह्यूच्या तुम्ही डोंट गेट इन्व्हॉल्व. मी 3rd राउंड पास झालं, 4th राउंड पास झालं, 7th राउंड पास झालं. कंपनी इज लिटरली वेटिंग फॉर ऑर्डर. ज्या दिवशी तुम्हाला ऑर्डर आली त्या दिवशी सगळ्याचे 3रा राउंडचा पण पास होतो, 7व्या राउंडचा पास होतो, तुम्हाला लाईनवर लावलेला असतो. सो पोरांना मात्र वाटतं की अरे मी 7वा राउंड पास झालो. अरे काही नाही, यू आर जस्ट ऑन द वेटिंग लिस्ट. सो दिस होल थिंग इज वॉज व्हेरी न्यू फॉर इंडिया. US मध्ये असलं काही चालत नाही. इट्स अ व्हेरी फास्ट मूव्हिंग मार्केट. बट इट इज व्हॉट इट इज. यू हॅव टू लर्न. सो मी जास्त बोलत नाही मॅनेजमेंटशी. माझ्याकडे फक्त 3 लोकांना चालवलंय. 250 लोकांचा आपला काही संबंध नाही. त्यांचं ते बघतात. वी हॅव अ सिंपल रूल, मंडे टू फ्रायडे वर्किंग डे. क्लायंट कंप्लेंट आली की सॅटर्डे वर्किंग डे. विषय संपला. इट हॅज वर्क. मी सॅलरी कमी करून बघितल्या, नेव्हर वर्क, सगळं पण इन्सेंटिव्ह देऊन बघितले. क्लायंटची कंप्लेंट नाही आली तर इन्सेंटिव्ह. पण ज्या दिवशी कंप्लेंट आली त्या दिवशी ते फील की क्लायंटचा फरक आहे. डझंट मॅटर, नो यू कम ऑन सॅटर्डे. आमच्याकडे 1.5 वर्ष आले वर्क फ्रॉम होम. सो पीपल आर लाईक 200 लोक वर्क फ्रॉम होम करतात. बिकॉज दॅट्स आवर इनोव्हेशन, राईट. कोरोनामध्ये ऍक्च्युली आय ग्रो फास्टेस्ट. की माझे क्लायंट्स 100% US मध्ये. बिकॉज रिमेंबर आय टोल्ड यू 600 स्क्वेअर फीट मध्ये मी ऑफिस चालू केलं 4 वर्षापूर्वी. रेंटेल होतं. वी हॅव तुम्हाला नाव 10-15,000 स्क्वेअर फीट ओन स्पेस. कोरोनामध्ये आय रिअलाइज की माझे क्लायंट्स US मध्ये कोणी येत पण नाही. खूप केअर्स की कॅन्डिडेट पुण्यामध्येच पाहिजे. आमचे कलकत्ता, इंदोर गेले, पुण्यात 60,000 सॅलरी आहे, इंदोरला 35,000ला पोट ऑफिस आहे. सो वी हॅव एम्प्लॉईज ऑल ओव्हर द प्लेस. सो दॅट्स इनोव्हेशन. As long as it's working, yes, right? And they are getting paid, they are happy. As long as it is, we always tell them, once you work with us, if you can work 10 to 7, this is the best place to work. कारण आमच्याकडे annual appraisal नाहीये. पण see, remember, you have to take care of both sides. जसं मी म्हणतो काम करायला लागेल, then we also tell them की बाबा तुम्हाला 2 महिन्यानंतर वाटलं की I am worth more, you submit your appraisal review.
रिव्ह्यू मीन्स यू आर चॅलेंजिंग अस किंवा मला सॅलरी जास्त द्या, दे हॅव अ फॉर्म की मी आतापेक्षा जास्त काम करतोय, आय एम हेल्पिंग कंपनी टू इन्क्रीज आरओआय व्हॉटएव्हर, माझ्यावर तुम्हाला बेनिफिट. And we give salaries. But also there is a backside. We might tell you that it's not enough. You have to pay. So we don't have annual appraisal costs. So that's why smart people have a. मी जसं म्हणतो मी 31 वर्षी डायरेक्टर होतो, 200 PhD रिपोर्ट करायचे. So for me age years doesn't matter, and I have employed the same. So you have to take care of the team. End of the day you are your team, right? But remember you cannot have bad apple in your team. So एक नाश्ता आंबा सगळ्याला खराब. So we have a ways of getting it out. Then everything else you have to be grateful to. There is no question about it. Because team nasti tar I cannot exist. Simple as that. I cannot come here and give a talk. Whatever you guys are talking about me, it's useless if they are not working. If my clients are suffering, they are not going to pay us bill. I'm not able to pay salary. Everything is done. So end of the day, you are grateful for the good people. So remember, एक काही गोष्टी फिलॉसॉफी असतात ना की मला माझ्या टीम बरोबर नीटच राहायचं. रिमेंबर व्हॉट टाइम दॅट इज व्हॉट काइंड ऑफ टीम दॅट इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. मला सगळ्यांबरोबर सगळ्यां मी काय आपले 7-8 अब्ज झाले असेल, 7 अब्ज नाही आले. आय यू सीन टुडेज न्यूजपेपर, इंडिया इज ऑलमोस्ट ॲट 8, वर्ल्ड इज ॲट 8 बिलियन पॉप्युलेशन. वी कॅन टेक केअर ऑफ 8 बिलियन. सो जे पण काळजी करू शकतो, व्हॉट आर आवर पीपल, जस्ट टेक केअर ऑफ. सो दॅट्स बेसिकली. You may like it, you may not like it, you agree, disagree, I don't care, it works for me. That's all I will tell you. It does work very well. Okay? Anything else? Thank you very much. Thank you. So now I welcome my classmate Ikra Vipari to stage for vote of thanks. Good afternoon, everyone. What a wonderful event it was. But unfortunately, we have come to end this session, and I am Ikra Vipari, honored to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work hard to make this event happen. I thanks to our chief guest, Dr. Sachin Devi sir, President and CEO at Inetapplication LLC, who spared time from his busy schedule to grace this event. Today, we have an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I thank Honorable Shri Kalyan Jadhav sir, founder President, KGS Education Institute, for providing us this platform to carry out various academic and extracurricular activities. I extend my gratitude to Mr. Vinod Jadhav sir, Managing Director, KGS Education Institute, Mrs. Harshada Vinod Jadhav ma'am, Managing Director, KGS Education Institute, and Ms. Vibhavari Kalyan Jadhav ma'am, Director, for their support for conducting such an event. I am grateful to our Principal Dr. Sanjay R. Chaudhary sir for his unconditional motivation and support. I thank training and placement cell and all our staff for their effort for making today's session successful. Lastly, I would like to thank all my fellow classmates for their patience. As today's session was YouTube live streaming, kindly like, share, and subscribe it. Here I announce that the session is over.